Yes, morning. Katusubire nti tuli bulungi. Leero ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano. Tugenda gezaako kulaba what the market is providing us with. Tulabe kiki kye tuyinza okukola. Liking a stream, just like the stream when you come. Tukirina kye kikujjako. Subscribe if you're new. Tutandikiddewo. Olunaku tugambye Lwakubiri leero. Okutandika ssaawa tuyingira essaawa ndowooza zigenda kuwera ziweze essaawa 3 mu Uganda, ssaawa 1 mu London. So tugenda kuba tutunuulira London ne kiki kye tuyinza okufunamu. Then tumanya n'olunaku lwonna tugenda tutunuulira olunaku lwonna kye kiyinza okubaamu. Naye okusookera ddala katutunuulire ku mawulire gabaddeyo oba agaliyo leero agayinza okushapinga akatale. By the way, before we go on further, ndabyeko waneeno overnight news ngezaako tunuulira ku gabaddewo ekiro. For example, we should not let what is happening in Ukraine happen in Indonesia, Pacific. China egezaako eyagala kulumba Thailand, eyagala kulumba ensi zeyagala okulumba nga bwe tulaba Russia bwe yalumbye Ukraine. So America ndowooza gundi agenda kuba ayogera ne Japan so that bateesa kubanga ndowooza eri mu kulumba bu neighboring countries obuli awo China obagamba bu Hong Kong zeyagala kwekutulako. Kati China egamba nti those countries zigezaako ku sabotaginga China. So tulabanga Japan egenda kubanga ebiyingiramu. Mpozi mainly mbadde ntunuulira neeno yesterday wabaddeyo amawulire about Christina Lagarde. Mbadde njagala gezaako kutunuulira ki ekyabaddewo yesterday. So Bailey was speaking, then where can I get the news headline? Gabaddeko naye gavuddeko. So leero kiki kye tu expectinga ku ssaawa 4:30 tuyinayo PMI, Fresh Manufacturer Service gundi sizitunuulira nnyo into details. Then naye nga kye tumanyi euro eyinayo amawulire, even pound eyinayo amawulire ku ssaawa 5 geegamu. Ndowooza geegamu amawulire gagenda kubanga gafactoringa in nga bw'olaba NFP. Naye kati tugenda kuba tutunuulira PMI. Osobola okujja neno ku folder eno somewhere here n'obeera nga ofunawo ng'ofuna details mu folder kiki kye bagezaako amawulire ganeeno gategeeza ki. Naye tulinayo PMI across European countries n'ensi endala. So osobola okujja neeno n'olaba ki, naye nga mainly ffe kye tuconcentratingako nti we need I need to minimize this. We need to see better numbers than they expected. This is what we expect. Akatale ke expecting us neno numbers. Then zetusuubira waneeno zirina kuba bigger than this. So baba basuubira 57 point something. Kati kye tusuubira tulina okubanga tufuna 58 oba 60 oba something like that. So bigger than expected zigenda kubeera good for the economy. Kitegeeza tuyinza okulabayo volatility mu euro naddala mu London session eno gye tuyingiddemu. Then tulinayo FMC meeting minutes week eno ne tubeerayo ndowooza tewaliyo nnyo by'amaanyi. Pozi CPI
kowa PCE ku Friday naye week teina nnyo mawulire g'amaanyi kitegeeza nti ate omwezi gugwako kitegeeza beetegekera next month beetegekera next week for weekly gundi amawulire agagenda okubaayo. So however tulina okumanya essaawa zino eno nabadde ndaba okwogera kwa Christina Rigard ye oyinza ogamba ye chairman oba ye bamuyita batya like governor wa European Bank yali akulira IMF oyo omukyala bamuyita Christina Rigard kati yakulira European Bank mukazi mu Faransa yaliko Minister of Agriculture mu France nabeerako Minister of Finance mu France then najja n'afuna omulimu mu IMF mpaka wagikulembedde n'avaamu International Monetary Fund kati yakulira European Bank. So Central Bank ndoze ebeera isi oba ki anything like that. So yesterday abadde ayogera jukira nti Europe oba Euro kantandikire waneeno wennyini sobole okubaako kye tweyigiriza nga bwe tunoonya ki kye tugenda okugira. First of all, we have to know what drives the market. What drives Forex market? Church driving Forex market. Of course, tumanyi nti tuba tugula shares mu economies oba mu countries ezo. Kati tulina okumanya biki ebigenda okudrivinga economy. So, eyo okubanga ogula mu shares. So, kyensookera ddala okutunuulira mu eyo perspective twagamba nti tutunuulira economic factors, Bojeko bino nti simanya market maker ni then netubeera ne geopolitical njagala kuleeta point ya Christina Rigard kubanga bye bino ebibaddewo ne natural factors. These three are the major drivers of the economies. Economy yonna twina economic activities over factors, mwe muli the central bank, mwe muli production, mwe muli nabadde si connecting ze bulungi my mic. Okay, I think now we, ndoza tufunye mic enungi mbadde mpuliranga we are not getting the real one. Okay, so tuina these three factors zetutera okutunuulira okulaba akatale kyekika drivinga okutuwa bye tutunuulidde simanya gundi price ekiridde yambuse bineeno byonna batunuulira these things. So, however, never to trading fundamentals, you have to know what drives the market. 90% of the people no mubuza Forex market chechi. Okujjako kubanga amanyi nti buying gundi pay gundi nechi neno nayenga really so many people they don't know what is Forex. Tebachimanyi. So kale nebwe baba olya chimanyi it's okay sigama mbute tuchimanyi naye ngezako gamba nti we don't understand. You can know nayenga you don't understand the concept behind. So
tutunuulira ne tugamba nti biki ebidriving akatale bineno bye bigenda okuwa bias nti oba akatale kakkirira oba kambuka kiki ky'olina otunuulira kiki levels kibwe tuba tu breakinze waneeno is it short lived oba it is long lived oba ye market trend tugamba nti the fundamentals zineno oba amawulire gakubuulira wa wooli kiki ky'olina oggula gakuwa direction bias kangezeeko bitypinga waneeno munansonyiwa we use market fundamentals okufuna direction bias then bias and sentiment inzo chita bias and sentiment directional bias and sentiment zikubuulira wa akatale gye kalaga in the long run tuyina macro ne micro bangenze nnyo mu gundi micro and macro amawulire amatonotono ge tuyinza oyita headlines waneeno bw'olabanga tutunuulira ku Forex Factory abamu bakozesa buli omu alina gaakozesa gano ge tuyita headlines agakagwawo amawulire agakagwawo nti waliyo amawulire leero I don't trade this nti leero waliyo NFP kangende nnoonye trade mu NFP no nti leero waliyo CPI leero waliyo PMI leero waliyo FMC I don't trade that no naye I have to understand the macro perspective macro gundi macro factors oba fundamentals kiki ekiri mu mawulire ekineneko long term oba gana amawulire amatono gayinza ku affectinga gatya akatale long term ne galeeta long term view oba long term perspective ekyo kyensooka tunuulira bwe mbanga ndi mu katale so ntunuulira nti gana amawulire agagenda okubaawo headlines gagenda ku affectinga gatya akatale mu ngeri ennene mu kifaananyi okumpa directional bias so amawulire gatuwa directional bias oba sentiment gatubuulira nti nno kineeno kiri bwe kiti oba kino kiri bwe kiti so we have to know ekirala amawulire gatubuulira which pairs to trade malo deletingawo waneeno okay okay so ekyokubiri which pairs to look for oyinza ogamba bwotyo tuli waneeno nnyo mu luzungu naye which pairs which pair to look for oba what to trade then ekyokusatu gatuwa volume amawulire galeeta volume and volatility omusajja omu yagamba nti a trader is a slave to volatility a trader is a slave to volatility so oba weetaaga volume neera oli bw'olaba nga teyeetaaga katale katambula you will not make money nga akatale kali bwe kati tojja kukolamu ssente ogenda kufuna fake outs ogenda kufuna waneeno bagamba mu range it's where the majority blow their accounts so twagala akatale nga kalimu simanyi Can you hear me? Can you hear me? If you can hear me, typing a yes mukatale. I mean mu chat. If someone is hearing me. I think I'm clear. Okay.
So twagala akatale nga kali volatile, nga kalina volume, katambula. This is what we want. Tetwagala katale kabeere bwe kati. Thank you. Tetwagala katale, twagala moves enene, and fundamentals ezigenda okuwa moves zineno. So kati bw'obanga ofunye volume and volatility, ogenda kumanya which pair to trade, ogenda kumanya directional bias. Bw'oba otegedde amawulire kiki gagamba. Sigamba nti trading amawulire, naye gakuwa long term view kiki kye batunuulira. So mweyo process neno ngenda bijjawo gezeeko okunyonnyola kineeno katono. So mweyo process amawulire ga mirundi esatu ge tutunuulira, nakyo kituyinza oyita natural factors, geopolitical ne economic. Naye natural factors twayogera tugeze in case nga Congo erimu nga bwe twalaba yaliki Ebola. Few people were going to Congo. Rwanda yali closing ze border zaayo, olwaki waliyo obulwadde. Tulabyeko waneeno recently ng'ensi yonna yonna eri closed olw'okuba obulwadde. So oba earthquakes oba wildfires, ekisooka stopping productivity, destroying production units, like ezo gundi bwabaawo calamities, floods. South Africa recently yabadde ne floods. Nti ebyo ebintu bireetera economy okujjukira badivertinga ssente ezandibadde zigenda mu productive work, okukola oba okuyamba abantu okugeza. So natural calamities ezo ze zimu ku factors. So nti buli economy ebeera ne natural calamities oba ne natural nkiyiteki n'ebintu ebyo ebiri nakyo byotasobola controllinga. Tugeze earthquakes, musisi, tugeze omuzira bw'olaba mu winter, emirimu egisinga gisanyalala mu nsi ezo eziina winter, eziina snow. Bw'olaba tugeze wildfires, bw'olaba floods, bw'olaba so many things, ojja laba nga bireetera natural disasters. Bigenda leetera production okustoppinga, kitegeeza bigenda leetera economy okustagnatinga oba okufunamu obuzibu. Kineeno kiri zibeera zireetera weakness in the economy. Weakness. Olwaki nti tewaliwo productivity, resources ziri diverted. Kati kitegeeza singa ensi yonna oba Uganda oba Congo nefunamu obuzibu, sigenda leeta Uganda nefuna Ebola, kitegeeza nti ababadde bayingira for exportation of goods from Uganda nga bagenda gundi Congo, bayita exportation, importing ne exporting, like trade egenda kubeera halted. Kitegeeza Congo egenda kubanga weakeninga. Kitegeeza the Congolese franc egenda kubanga naye ekola ki? Weakeninga. Buli lwe weakeninga kitegeeza you need more of Congolese francs to get one currency of the other country. Tugeze ze Rwanda, oba oyagala gula ze Rwanda, amafaranga ge Rwanda, ogenda kwetaaga eze Congo nyingi okugula eze Rwanda, ye Rwanda emu. Ze bayita RWF eze Rwanda. Ene ye Congo eriki sijjukire ye Congo bweri. Naye nga eye Rwandanese francs, eno nayo Abakongo bagayita agano ge mafaranga. Naye nazo baziyita francs byonna. So now geopolitical buli kyekimu n'ensi bw'ebeeramu entalo, okugeza Russia, Ukraine, okugeza waneeno tubadde tulaba Central African Republic, okugeza Congo yennyini, bigenda kuleetera nabyo bye bimu economic activities okubeera nga ziri stagnated, tewaliwo transportation, productive energy okubeera nga egenda mu lutalo, abantu abandi badde ku mirimu, abavubuka abasajja bagenda kuba badda mu ntalo kulwana. So
omusajja omu yagamba olutalo oluyamba ataluliimu okugeza US bagamba nti yesinza profitinga mu lutalo lunene olwa kampani zaayo okubanga ezitundayo ebyokulwanyisa ziguza gavumenti ebyokulwanyisa. So that is another factor. Zineeno kati tuzijjewo tugenda tunuulira economic factor mainly gye tunuulira. In fact bw'otunuulira factors zineeno zibaddewo nga tunula abasinga ababaddeko mu abakulumu kyemanyi ffenna tuli bakulu okujjako ng'oli wa mwaka gumu, naye tulabyeko ku political instabilities mu gundi, tulabyeko nakyo okugeza obulwadde obubaddewo obuleetedde ensi okugira. Now we are seeing the economic factors zisobola zitya okuplayinga. Mainly the major players here are the central banks. Ne tulaba production, how the country is producing. Ebyo byebireetera gundi okubanga tulaba factors zineno ziplayinga. Naye major players are the banks, which is the government and the central bank. Government through the central banks. Waneno beba major players. Waneno tutunuulira government spending. Oyinza okutunuulira government bwe spending government spending oba expenditure. Government bwebe spending egenda kuba ng'oggyeko binene bya activities, simanya kukola budget biki government spending binene okugula byakulwanyisa. No, tutunuulira government spending, yeah, tugenda tunuulira government eyingira etya mu okubailing out through oba tuyina geopolitical gundi activities, oba tuyina natural calamities, oba tuyina gundi those factors ezibaddewo government ejja etya okubailinga abantu. Sometimes tutunuulira money printing. Government printinga sente okukola activities ezo zonna ze tubadde twogerako, oba okuinteracting, oba okuyingiramu. Ebigambo bino ya luzungu mmanjagala mbikozese mu Luganda naye ate bizibu muko mu luzungu ne mu Luganda byombi bizibu. So central bank eyambako government okugikolera sente through Minister of Finance negena mu banka central bank ne bagamba twagala sente. Central bank bwebekebedde mu reserve zaayo ng'eyinayo zeeyina gezibawa endala nga baprintinga. Kyovolaba mu Uganda bagambye okusembeza services ennungi eri abantu, ekyuma ekiprintinga bagenda kigula bakireete mu Uganda baprintinge sente. So bwe nawulidde nabirabye mawulire. So kitegeeza government egenda printinga sente nga bweyagala. Twalaba neno recently governments ezenjawulo nga ziprintinga sente okuva tugeze America ya printinga over 20 bagamba $20 trillion. Bagamba $20 trillion. Then ne bawaako abantu like ze bateeka mu spending bagaba $2 trillion. Okubailinga bana aba relief checks abantu nti buli omu kwatayo $6, $7 ezo ze bagaba zinesigadde zakola ki? The government uses it okuinjectinga sente mu katale. Kyovolaba tubadde tulaba stock market nga kalinya wabadde wakyaliwo obulwadde threat ya igundi simanya variants ezenjawulo, naye tubadde tulabanga ate izo stock market yeyongera okulinnya, housing market yeyongera okulinnya. Ffe tetubiraba waneeno naye generally byebiriyo nti lwaki 98% of the money printed badde bazinjectinga mu katale. Bazinjectingamu batya? Through buying bonds and treasury bills, through direct investing into stock market, through ebyo byebimu ku bintu ebireetera nti bagula stock markets ne bapumpinga akatale.
sente zineno ne ziryoka zijja bagula shares through real estate investment platforms oba trust funds. So ezo ze Twitter REITs through real estate ye nyini governments or banks nabadde ndaba documentary emu nti gundi banks za America ezisinga they are profiting in real estate and mortgage. Sente ze tebakyaziwola abantu kubanga abantu amagoba matono nnyo. Abantu babawola through mortgage. Banka tugeze waneno tuina finance my gundi. Posta tuina waliweno housing finance. Zizimba amayumba ne zigaguza abantu ku kibanja mpola. Kati ennyumba eyandibadde y'emitwalo 3 bonga bamaze ogizimba ejja $. Then kye bakola nga bagiguza ku mitwalo 4 oba 3.5. Singa sente zineno baziwoze muntu nga baziwoze muntu ku interest rate ebaddewo oba eriwo kitegeeza omuntu oyo agenda kukomyawo $, emitwalo 3 nga mu 1,000. Kyokka singa bakwata sente zino ne baziteeka mu housing oba mu mortgage oba mu real estate bagenda kukozesa emitwalo 3 oliba mugambe ennyumba ya mitwalo 4. Oba kitegeereke. Kati kitegeeza waneeno bakolamu sente nyingi kyovola ba banks ezisinga ziyingira nnyo mu real estate okusinga abazungu abo. Banks zezikola mu real estate zezigula amataka zezikola kife waneeno tebannababingiramu nnyo okujja ku housing finance. Simanyi balala mpozi ne Crane Bank yali egezaako. So kyengezaako okulaga nti economic factors ezo zireetera economy oba gundi okukyuka perspective ya katale in the long run. Kati tulina okumanya long run ki ekiriwo. Ebimu ku bibaddewo tubadde tulaba ebibadde mu katale ebibadde bitambula governments okubanga zigenda ku increasinga. Ekisookera ddala tubadde ne inflation oba tuyina inflationary rates oba threat kiri kitya threat nkyerabidde inflationary rates okubanga nyingi oba kituufu. Then ne tubeera ne increased interest rates. Rate nkyerabiddemukko waneeno. Oluzungu lwaffe lwa kanabe. Mbadde manyi waliwo akimpaddeko eyo mugundi. Naye kandabe threat. Not rate. Threat okutiisa okutya. Okay, so interest rates, inflation eri waggulu nnyo. Inflation yejja etya nti government bwe zitandika okuprintinga sente. Jukira ensi ebadde mu lockdown tewabadde productivity. Kitegeeza if there is no productivity sente zitudde butuuzi ate government ekola ki printinga high supply. Bwe tutunuulira supply and demand tuyina supply ennene supply tugenda kukozesa ki supply curve. Supply nene kyokka demand ekola ki ekendeera. Demand kitegeeza buli we tunaabeera nga demand ekendeera olwaki no productivity prices zigenda kuba waneeno zigenda kuba demand ekendeera. Nkikubye ntya badde njaga kuba supply and demand curve. Supply yeeyongera kyokka demand ntono. Kati prices yeeyongera ndowooza bwekiti bwe kirina okubeera. Buli tubale eno ye supply curve eno kano ka arrow eno ye demand. Demand ekendeera supply yeeyongera.
kitegeeza ebintu bigenda kubeera nga sente teziyina mulamwa, buli omu ayina sente. Bineno ngezezaako kugira naye lumu nja kwogerako ku supply and demand. Naye mbadde njagala kuwa kifaananyi ki ekiri mu bintu bino ebya kutegeera gundi driving akatale. So sente bwe ziba zeeyongedde kitegeeza omuntu alina omutwalo gwa dola, togenda mugamba nti kola omulimu ogwa dola 5 oba 3 ng'olredde waka ayinayo omutwalo gwa dola. Ajja kugamba nze njagala dola 5. Oba otugeeze omuntu owa boda bwe biba nga sente tezikyalina value, kubanga kineno kireetera sente obutaba na value, ajja kugamba amafuta gaalinnye ga 15,000 nange olugendo lw'obadde olinnyira 5 oba lukyaliyo kati njagala 20,000. So bineno bye bireetera inflation. N'ow'ettooke ng'agamba owa boda nseera oba ow'amafuta oba emmotoka egaleeta egaseera. So transport yeeyongedde, ettooke eribadde ery'ebiri kati lya mitwalo 3. Kyekyo ekireetera inflation okubanga egenda okubanga yeeyongera mu economy. Kitegeeza people have a lot of money. Ekibye nti batono ababeera nazo zibeera mbatono. So eyo idea gye tubeera nayo nti abantu balina sente nyingi naye sente zibeera nyingi lwakuba abaziina be batono. Sente ziba nyingi naye nga abaziina be batono. So now inflation egenda kuleeta ki? Egenda kuleeta government okukomawo mu katale. Luli tubadde ne factors ezireese government okuprintinga sente. Sente zeeyongedde obungi. Kati government yeeyina okujjawo ekizibu kineno neera eyina okujja okuinterveninga okujjawo ekintu kineno. Luli government ebadde n'ebizibu, tugambye wabaddewo obuzibu bw'endwadde, production tetambula, abantu bagenda bankrupt, abakozi bataaga sente olwaki, industries ezimu zaali zisasula abakozi wadde tebakola. Kati government ng'erina okuyingiramu. Government eyingiramu etya? Printinga sente nezireeta neziwa companies zineno nezibailing out. Kati bwe printinze kingi nnyo. Kati ate nekireeta obuzibu obulala obwa inflation, sente okugwa value. Kati kineno kitegeeza government erina okujja neeyingiramu. Government eyingiramu mu ngeri ki? Okubanga stoppinga gundi okubuyinga treasury bills and bonds, kitegeeza netandika ate okuzitunda. Kitegeeza eyagala kujja sente mu bantu. Government egenda ku increasinga interest rates ku treasury bills and bonds. Government bonds bagambe nti egenda kuba encouraging abantu okusavinga sente zaabwe. Saving etya? Ng'ebagamba mumpole sente ezo. Government yeewola etya? Yeewolera mu treasury bills. Yo bwetunda treasury bills luli yebadde egula nga abantu ebagamba bills ziri ku gundi bweti. Kati abantu babagamba nti bills zineno tuzitunda laisi. Wola government tuzitunda laisi naye bwotuwa emitwalo 3 tugeze ejja dola seja Uganda. Tugenda kuba tukuwa emitwalo 3 kitundu after year. Ekyo kye tuyita interest rates, okwongeza interest rates ku treasury bills and bonds, government bonds. Nti government egenda teekawo enkola nti bw'otuwola tugenda kuba tukola ki? Tugenda kuba tukuwa amagoba mangi. Kati waneeno gwe ebeesika sente mu economy ng'ezitwala mu ggwanika lyayo through the central bank. Ekyokubiri kyegenda okukola egenda kuleeta interest rates okubeera waggulu. Buli lweyongeza interest rates kitegeeza nti ekendeeza accessibility oba okwongeza cost muki okufuna sente, eyongeza cost y'okufuna sente y'okufuna loan. Bwe bagamba nti loan kati interest rates tubadde tugamba bw'otwala akakadde okomyawo emitwalo 15, kati ne bagamba okomyawo emitwalo 20,
kitegeeza interest rates bwe zeeyongera sente abantu bagenda kuba tebaagala kukwata sente zaabwe baziteeke muki threat ka threat nkajjukidde wadde waliwo akaŋŋambye kabadde bwe kati threat waneeno inflationary threats kyekyo naawe abadde takamanyi oli nange tofaayo toli wekka. So gavumenti egenda ku increasinga interest rates ze zino rate gy'ogenda ofunirako amagoba g'ogenda okuzaayo mu banka singa oba weewoze sente zineeno eyo banka central bank egenda kwongeza banka nga Centenary, Stanbic, Zani ebagambe bw'oba mwagala kwewola sente ogenda kwewolera kweno oba mwagala sente mugenda central bank Centenary teina sente ze printing no eriwo ku transacting ezo sente eziri mu system kujja kugwe nezitereka netwala ne mu central bank kubanga nayo teba eine komo lye bagigamba nti oyina kubeera na sente bweziti mu ggwanika lyo. So bwe in case nga eina obukadde 10 ng'ate bagigamba 8 kitegeeza 2 bagenda buteeka mu central bank eina okuba ne reserve mu central bank ebyo byonna kati buli lwebanga eyagala sente central bank ng'oggyeko zeeyina mu reserve zaayo tugeze eyagala nnyingi egenda bagamba nti kati tugenda kuwolera ku zino kweno rate buli central bank weeyongeza rate kitegeeza nti ne commercial banks zigenda kwongeza rate rate bw'ebeera tugeze nakoma kumanya ng'eri ku 8 point something mu covid yawo 8.5%. Kyemanyi bank esingayo okubeera ku laisi eri ku about 15% kuwewolera paya sente bw'oweewola akakadde ozaayo emitwalo 15 paya oli ayinza okugamba nga kitono naye kinene okusinziira kati buli gye bakoma okwongeza interest rates ne ziva ku 15 ne zigenda ku 23 kitegeeza kigenda kukuzibuwalira ggwe abadde azaayo emitwalo 15 kati oyingidde emitwalo 2 oyingidde 3 kati kineeno kya-affectinga business flow kya-affectinga omuntu okugyayo sente okubanga ezitambula kye tuyita velocity of money. So ekyo kireetera omuntu alina akatono okubeera nga sente zifuna demand nti yeetaaga cash demand for money. Buli inflation kireetedde sente okubanga zigwa value naye buli interest rates bwe zeeyongera kitegeeza demand for cash yebeera yeeyongera. Bineeno bye tubadde tulabanga twogera ku FMC buli we tuba twogera ku FMC naddala abagira amawulire kino kye tuba tutunuulidde central bank ne bagundi minister of finance ne bakyaba America n'ensi ez'enjawulo lwakuba ey'America gye tusinga okutunuulira eno tugiyita Federal Open Market Committee nti abakola committee abo balinga 9 ndowooza 7 9 ndowooza 10 bwe watyo balina akakiiko kaabwe mu nsi yonna akatuulibwako abantu ab'enjawulo nga bw'olaba ba permanent secretary ba representative ba banks ez'amaanyi mu Uganda tugeze governor wa banka n'assistant we oba olumu minister of finance ne permanent secretary we naani omulala ndowooza beebo kati abo abantu abo be bakola ne bagamba kati tukole ki embeera ng'egaanyi tituprintinge kati tukole ki embeera nga mbinya ate inflation yeeyongedde nti ate kati tuzibajjemu abantu tugenda zibajja mutya tu increasing interest rates bwe bagamba bwe balangira oku increasing interest rates omuntu agenda ga loan egenda kuba nzibu yafuna kitegeeza agenda kuba yeetaaga cash bwe ba yeetaaga cash kitegeeza value ya cash egenda kuba yeeyongera kineeno kireetera strength of the currency. So mbadde ngezaako kugira kineeno tubadde tulaba America mu FMC ng'erangirira kye tuyita 50 basis points increase buli we tugira zibeera luli zaali 0.25 essaawa zineeno tuyingidde endowooza 1.25
kubanga olwasooka bayongeza 50 ne baddamu ne bongeza akatale kyovola bakabadde kafoolinga olwaki gavumenti okuyingiramu nekendeeza nekendeeza engeri omuntu gy'asobola neeyongeza interest rates. Kitegeeza omuntu abadde alina ssente mu stock market, kitegeeza agenda kutunda assets zasuubira nti zaidi high risk okukola productive businesses, okugeza otunda stock markets, okutunda gundi bineno crypto. Kyovola batubadde n'ebyo bear market ebyo bibaddewo over and over and over cycles. Mu 2008 kyaliwo bwe kityo, the same thing happened. Before mu 2000 kyaliwo, before mu 1991 kyaliwo, mu 1980 simanya 483 ezo crises ezibadde zibeerawo. Ebintu bineno bibaddewo, government ekola the same thing, eta nekwata neta sente nezisikayo nekwata. That is how it regulates the economy. So economic factors neno tulina omanya kati kiki ekitambula kyekiriwo nga bwe twalaba covid, nti bwe twalaba covid government yali erina okujja okuyingirawo. Kati mu kuyingirawo erina okugula stocks ezo ne shares mu company, erina bailinga companies. Kitegeeza kiri obvious ebintu ebyo bigenda linnya, gold agenda linnya, shares zigenda linnya, ebintu like crypto agenda linnya, kubanga government erina oyingirawo ku bailing out, erina printing a cent. Kati threat ekendedde government erina okujjamu sente ze ya printinga, ekendeeza ate waliwo threat ya inflation. Kitegeeza egenda kuleeta interest rates, egenda kubanga ereeta okwongeza gundi treasury bills and bonds ku interest zaayo, so that abagula babeera bafunamu nnyo. Bakitegeerekeka. So ndoza kyekyo. Kati kyembadde ngezaako okuleeta nti mu bino byonna byembadde ndeeta, tubadde tulaba FMC already gundi zaayo zibadde ziri priced in. Kyovola tubadde tulaba dola ng'erinnya. Kati yesterday, I think yesterday, twalabye dola ebadde erinnya okuva gundi bwe yatandika okulangirira increased interest rates. FOMC etuyinza oyita America ne Canada. Kati twayogera ku ne pound nayo, strength of a pound tugirabye olw'okuba nti ono Bailey yalangirira nabo bagenda kukola kyekimu nti bagenda kwongeza interest rates mu UK. Kati Europe yemu like European Bank, Euro yebadde esigadde ng'ekyali mu negative interest rates. Negative interest rates kitegeeza ebadde encouraging abantu okwewola sente. Mu France kubanga euro ekwatagana n'eseezo France abali mu Europe, France, Germany, Italy, Spain, zani. So enseezo zibadde ne negative interest rates, meaning nti banka ya Europe ebadde encouraging abantu okwewola sente. Yesterday, Christina Lagarde, Ciara, si Cristiano Ronaldo, no, Christina Lagarde, akulira bank eno yalangiridde nti nabo bagenda tandika increasing okuva mu negative interest rates bayingire batandika increasing. Kitegeeza demand for euro egenda kuba ekolaki yetaagisa. So we are likely to see the strength of a euro compared to others ziri weak. Ensi endala ekyali mu negative interest rates ye Japan. Japan is still having negative interest rates. Kitegeeza JPY ekyali weak olwaki nti they are still printing more money nga bwe tugambye eri buli lwebeera mu negative interest rates. Kitegeeza esindika sente mu economy, esindicate kitegeeza ejja mu reserve ejjeeta through printing money. Government ye printing sente ne zibeera mu store negamba mujjeyo sente.
teweetaaga kuzzaayo magoba oba bozzaayo matono nnyo. Kati kitegeeza printinga nyingi n'esindika mu economy kati kibeera kiweakeninga sente zaayo value. Kino eno twagyogerako bw'oba tonnaba kulaba VDM gye twayogera why the market is falling oba big crash is coming, Forex and Equities. Explained very well the Japanese yen n'ebinene ebisinga twabyogerako mu details. So wandibadde kikuyamba okugendayo n'ogiraba. So now euro erabika ng'etandise okufuna amaanyi after the announcement of Christina Lagarde nti bagenda kwongeza interest rates. Bineno byengezaako okukola ki? Kati I think I'll be playing bwe mba nga nze tradinga mba ntunuulira oluwulira aga amawulire sigenda ga tradinga naye ngenda kubeera ne bias egamba euro waneeno we tujja bias euro strength. Euro strength. Kati bwe mba tradinga mba nsuubira peya yonna egenda okupe erimu euro kuba ndowooza tewaliwo euro nga ye quote zonna esinga euro ye base zemmanyiiko okuggyako ndowooza kati ngenda kuba nsuubira we are going to see a pump in the euro pairs. Ngezaako kuwa ki kyewoba osuubira. Kati ogenda kuba ezina factors zezimu eziri very strong with the same economic factors zeziriwa oleme kuzipeyaringa lumu onoonye eziri weak okugeza nga Japanese yen olabe zitya bwe tuyinza okuzipeyaringa ne euro tusuubira Japanese yen okubeera very bullish, euro USD okubeera bullish olwaki nti kati factors ezibadde za affecting US dollar kati zibadde priced in. Ntandikidde awo technical analysis after that. So if you understand that what drives the market, then fundamentally ogenda kuba otandika otunuulira pairs nti kineno kati I expect this nera will be moving in this direction. Kitegeeza bw'oba osuubira euro kubeera strong. Ebisigadde byonna nti bwe tulaba euro nga tusuubira tugeze yonna peya euro Japanese yen. Buli lwe tulaba this we just know that this is a pullback. These are pullbacks. Naye we expect a potential move break of structure. Buli lwe tulaba this tuba tunoonya buys from these lows. Tunoonya rejection areas nti wa weeyinza rejectingira twongere okwambuka okukola higher highs. Ekyo kyemba yeyo ye major bias sentiment eri mu katale yeri wanti yeeno olwaki amawulire ge gatuwadde ekintu kino macro news ndowooza kitegeerekeka kyengezaako okunnyonnyola. If you understand that ogenda kuba oyina directional bias totambula butambuzi olabye kande eya red n'oyingira n'olaba eya green n'oyingira ng'oliawo olinga nkoko gye batemyeko ogundi. If you know the fundamentals ezidrivinga pay eyo n'ozigoberera ojja kumanya bias ki gye tubadde tu tradinga. Tubadde tulaba recently nga euro eri mu negative, US dollar interest rates zaayo ziri positive zeeyongera. Kitegeeza tubadde tuplayinga ki? Tubadde tuplayinga bearish sentiment. Nti buli lwe tulaba pullback, we call this a pullback. Nera it is not, it is just short-lived. Kyetuba tunoonya more sales to continue down breaking structure. Ndowooza kitegeerekese. So, let us start with the dollar index. Okubaako kye tweyigiriza. Tubadde tulaba dollar after reaching this higher, printing higher highs. Essaawa zineeno we are retracing. Sellers are taking advantage, taking profits after this push up. Naye bw'otunuulira this, buli lwe tubadde tugezaako
essaawa zino we are making a pullback on the dollar index. This is just an index showing the strength of a dollar. Bw'otunuulira ddala emabega buli we tubadde tugezaako printing higher highs on the dollar, naddala okuviira eno ndi ku daily chart. Even if you go back, buli we tubadde tugezaako printing higher highs, tubadde tufuna big corrections in the dollar, big corrections. Then ne tujja ne tubeerako mweno gundi paka bwe tu printing new highs. Okay. Ne tu printing new highs, tubadde tufuna big correction. Ngezezaako kulaga waneeno nti buli lwe twa printing anga double tops tufuna big corrections. Neera the same thing is happening here. Nti tubadde twambuka ne tukola corrections, ne twambuka ne tukola big corrections. Kati essaawa zino we made a new high, although not too big, almost having a triple gundi. Tusuubira, can we do the same as we did here? As we did here, can we do the same here? For now, we are retracing. Kitegeeza kino kiraga weakness mu dollar. Essaawa zino we can play dollar bias, our bias. Bw'ogattako technical, fundamental gundi nti already interest rates zibadde zibadde priced in. Chovolaba nti tubadde ne these big pushes waneeno when the economy was down or simanya gundi, government bailout, naye kati inflation yeze, interest rates zibadde wansi, naye kati after that demand for dollar bamaze okugira okwannouncinga interest rates nti ze increase nze kati zize ku normal. People tebakyatya, they are looking for alternatives wawe bajja cash. So waneeno tulaba dollar weakness. If what I'm saying makes sense, banaye, you can type something in the chat. Okay, dislike its choice. Do they? Kulu Joseph Chabuziza, don't you think high interest rates can cause the economy into recession? Okay, recession tuja bidamu. Yeah, ndoza tuli wamu ku bibuuzo byendaba waneeno. We are together. Yeah, it's okay. So, tugenda kuba playing a dollar weakness nga tukiteeka mu perspective into we are just having a pullback. Maybe tuyinza okufuna these deep pullbacks. However, essaawa zineeno tuli mu pullback eno. Kyendabye ekirala nti when we are going for a deeper pullback over this recession, bw'olaba waneeno, ebiseera ebisinga these deep pullbacks tusooka ne tufuna pump, ne turetestinga oba ne tukola new highs oba ne turetestinga a certain level, then ne tulyoka tukkirira. Essaawa zineeno tukyakola pullback. Unless we retest, we make a lower high to continue down. Ekyo kyentunuulira. Naye for now, okonfaminga nti tukkirira. Naye for now, I'm just playing the shorter term pullbacks nga bwe tubadde tulaba waneeno. These short term pullbacks nga tulaba nti the general trend we are moving up. Kati newana I'm just playing a short term pullback for a continuation to go up. So nekyo neera tusigala tukyabala dollar weakness. Kasubire nti tuli wamu semu bubi. So then I'll be looking to retest this level to continue up or to break below to continue down. Over to retest, failing to make a new high, making lower highs, then to continue down. Kineeno kyengenda okuba nga ntunuulira. Buli bwe tunaabanga tukoze kineeno nga tulemeddwa okufuna support okweyongera agulu, ngenda kubanga nkya playing the same thing, dollar weakness.
nti dollar eri weak, kitegeeza ngenda kuba nkiteekamu eyo perspective, then ngenda kunoonya pair ki eri strong compared to dollar. Simple as that. Kitegeeza if you understand that, notegeera fundamentals behind there, ogenda kuba obeera ne bias, onoonya bunoonya pair n'ogamba eno eri bullish, eno eri bearish, eno eri mu retrace, eno eri mu kino. So ekyo kyengenda okuba nga ntunuulira for the coming weeks. Essaawa zino eno nga bwe tugambye ku intra level gundi nga tuvudde ku large factor, of course tukyalaba dollar very strong, printing gundi partial, we are printing higher highs, having higher highs and higher lows. So having deep pullbacks to continue to break these highs, zetuba to create having pullbacks and breaking the highs to continue to new highs. Kati bineno byetubaddeko, essaawa zino, can we have the same thing? We expect this to make a new high. So, however, singa tufailing okola ekyo, and we start breaking the structure, if we fail to get support kuzino levels to continue up, ne tujja ne tukomawo wano wansi, maybe somewhere here, ne tu retesting these swing lows, okulaga more weakness, kitegeeza we are going to see more bearish of the dollar, weakness of the dollar. Ekyo kyentunuulidde. However, we can retest this trend line okweyongera waggulu oba okubreakinga okweyongera wansi. Bambagamba lwaki okozesa trend line? I don't use trend line, naye nkulaga minganze naye I know how to use them. So we expect support levels kuzino levels. So we can have support here to continue up, over waneno to continue up. Naye we shall be making, we shall be playing the same setups, weakness in the dollar. Essaawa zino kye tutunuulidde, we are continuing to make lower lows and lower highs, breaking structure, retesting to continue down, breaking structure, continuing down. So we are seeing weakness in the dollar. If we are seeing weakness in the dollar, we are just tunoonya bunoonya levels chize tuyinza okubanga to rejectingirako to continue up oba okubreakinga, as long as we are still in the same trend, this trend. We are in the downtrend now. Kyetuyinza otunuulira, can we retest this trend okweyongera wansi, breaking more structural levels? If we see a pullback, kati essaawa zino tuziyita pullbacks, as long as we don't break these swing levels. Until we see strength in a dollar, ne tukutandika okureclaiminga these levels to continue up, essaawa zino nyina playinga weakness in the dollar. Twogedde ku fundamentals, nti zonna fundamentals ebibadde bidrivinga strength of a dollar are now priced in. Okugeza interest rates, abantu bazimanyidde, already bamanyi bagenda zongeza, kati they have to go to their normal businesses. Thank you. Those are tuli fenna. Kinyumira nnyo bwe mbanga enkya bwe tujja okugamba nti we are looking for buys, ng'abantu bamanyi lwaki tunoonya buys. Then this is the dollar index. We are seeing weakness in the dollar. Kitegeeza I'll be playing the dollar weakness, and I'll be looking for sales on the
on the quotes of the dollar, and I'll be looking for buys on the like njakuba nonya buys if dollar twina ano pair like this, then netubeera ne dollar. Right, this pair will need more dollars to buy this currency. You need more dollars to buy shares in another currency. So I'll be looking for uptrends. Buli we tugezaako komawo ngenda kuba ne perspective nti dollar index eri mukola kikola retrace okudda okubreakinga these lows okweyongerayo. So ne wane eno kyekimu tugeze euro USD ngenda kuba ntunuulira nti tusuubira okwambuka buli we tukola pullback, just we are doing a pullback here to continue down, ne wano kyekimu to break higher highs. Kino eno ye structure gye ngenda okuba ntunuulira ku quotes za dollar. Then ku base za dollar, base pay nga dollar ye base, waneno waliwo currency, ngenda kuba noonya sales. Orachi, you need less of this currency. Wetaaga currency eno ntono okugula dollar. Dollar eri weak. So I'll be looking for sales. Ye perspective yange mu katale due to fundamentals nga situtunuulidde micro like amawulire amatono bu headlines nti kati ngenda kulinda amawulire ntunu trading no, naye nga ntunuulidde nti chichi bigger picture kyekigendo driving akatale okutuuka wano. Kati zineno levels endala ngenda gamba okay, bwendaba eno level oba resistance eno, then waneeno bagenda kuba ba reactingirako so that akatale kakolerako pullback eno okupickinga more liquidity okureimbalancinga levels zineno okontinuinga. So I'll count this as a pullback. Nera ngenda kuba marking out these levels okusobola okufunirako major trend. Ekyo kye ngenda okukola. Ngenda banoonya areas of interest. Areas of interest. Okugeza order blocks, okugeza gaps eziri mu katale, imbalances, ebintu bwe bityo byengendo okubanga noonya for byebimu. As long as you understand the fundamentals, notegeera structural bias chiche tuliko, then yogenda kubo marking ezo levels just kuwa direction into waneno bwe tuba tuli mu kwambuka, just ba pickinze liquidity okola continuation down obokola continuation up. Bwe tubanga tusuubira nga bwe tugambye buys mu euro USD okugeza. So nsuubira structure eno okubeera bweti. Kati bwendaba ng'ekomawo ngenda noonya areas of interest, manye nti we are just making a pullback either to retest this order block oba to reimbalance in this imbalance okweyongera waggulu. I will not just sell ogamba mbu let me sell kubanga ndabye red candles, kubanga ndabye ki. Neera ngenda kuba marking levels zineeno waggulu nga ngamba potential rejection areas okuretesting levels zineeno. So I'll be making an chetwita bachita bati counter trend trades, so that these counter trend trades in short-lived scalp bwenfunayo 20-30 pips ngamba mukatale kubanga manyi directional bias erichi eri long over short through the fundamentals, through understanding what the market is printing out. Okay, so bwetunuulira Japanese yen index nayo bwetunuulira the higher time frame, we are still in the bearish sector, agundi printing lower lows. Kitegeza we are still seeing a weakness in the Japanese yen, just rejecting the intra levels over swing levels. Kitegeza anti unless we break, kansubira nti siri walanyo sidduka nnyo, unless we break these resistance levels, naye we are still failing to break the structural levels.
Bw'otunuulira waneno. Let me delete this. Structure tulaga nti we are still printing lower lows and lower highs. And whenever we get a pullback, we break the lows, ne tweyongera massively down, neri wansi bwe kibadde. So zino confusion tezikumenya. Now we've printed a low, but we have not broken the structural high. Meaning to break the structural high, okay, to get a reversal, we are just in a train. We are printing a bearish flag to continue down. We can come up to this level, netandika okweyongera wansi. So tujja kuba tunoonya strength in a Japanese yen. Tugambye Japanese yen, the bank is still hawkish. Chetwita ekyalina interest rates, ekyali mu printing a sente in the simple terms. Japanese bank, central bank, printing a sente, meaning ekyalina weakness mu Japanese yen until we see the reversal nga fundamentals nga zikyuka nga central bank egamba nti kati tuongeza interest rates kubanga zikyali mu negative, ngegamba tulekeddawo okuinvestinga mu real estate investment trust funds, ngerekeddawo okuinvestinga okugula gundi treasury bills and bonds, okukendeza its balance sheet to normal levels. Naye by now we are still playing the Japanese yen weakness. Kitegeeza if you're trading a Japanese pair, ze Twitter abamu ze nawulira bayita 6 Japanese yen, simanya Japanese ki. Kitegeeza nti bwe tulaba this push, eyo momentarily gundi pullback kwezo pairs. Okugeza jije mba nsuubira this as a pullback, expecting to break these highs to continue up. Ebadde efuna amaanyi nga reserve currency, tuwagamba reserve currency ziri 3 currencies, nga US dollar eina strength of a US dollar, kibadde kiwa wadde individual Japanese yen ebadde weak, naye due to the strength and the factors ezibadde fundamentals ezibadde mu US dollar, nga ziletera other pairs people to speculate nti ne Japanese yen egenda kubeera strong. Lwaki? Nti nayo it is a reserve currency, reserve oba hedge fund currency. Buli wabeerawo any threat mu bibiri bye twayogeddeko, economic nacho ne geopolitical factors ezo, kitegeeza people will speculate a strength in these pairs, Japanese yen, US dollar and Swiss franc. Okay, so ngenda kuba nsigala ncha playing a weakness in the Japanese yen, weakness in the dollar. Ngenda kuba nonya strength in the euro. If I'm trading, I don't trade the euro. Strength in the pound, because factors eziri mu Europe trickling down to pound. Kubanga gundi UK almost eringa eri mu eurozone. Kati kitegeeza if any factor, geopolitical, economical and natural factors zijja ne zibeera mu Europe, zigenda kuba zishiftinga to pound. So I expect strength. This is what now I'm expecting. Weak. Let me first. Okay. Weak. Pairs zensuubira okubeera weak, then ne strong. So, 1, I'll be looking for weak US dollar. 2, ngenda kuba noonya weak Japanese yen. Mainly ekyo kye ngenda okuba nga ntunuulidde
then ngenda kuba playing a strong euro, ngenda kuba ntunulira strong pound, ngenda kuba ntunulira strong CHF ne New Zealand dollar. Zineno simanyi nnyo sizigoberera factors zigira naye nga kineno kyensubira. So hope tuli wamu tutambula bulungi nnyo, ka speed bangambye keeko kyakabi ngezaako okudduka naye nga ntambula mpola mpola so that tetulina gwe tuleka mabega. Abamu balowooza nti ebintu bizibu nnyo, bizibu of course naye ate if you understand teweetaaga bikwata nnyo, weetaaga kubitegeera. Ki driving akatale? Kyekimu ku bizibu abantu okutegeera forex ne general market ne bwaba crypto bw'onooba totegedde kiki driving akatale. People bano abasajja ababadde eno mu myaka 5 maka meka bayingidde mu crypto lwaki? Cryptocurrency is one of the best performing asset class. Banks ziri mu kuyingira ano. Banks bw'oziwa ssente bo banoonya wali ssente. Bw'otunuulira gundi ndowooza buli lunaku wabeerawo banka ey'amaanyi eyingira mu cryptocurrency, crypto trading, crypto investment. Bazigula indirectly through ETFs. So if you don't understand what drives this market, bagenda kujja the same concept bagirete mu crypto. Same concept ebadde mu forex kubanga bo banoonyaamu ssente. Speculation. But you have to understand the concepts. Okay. Tulaba volatility index enegezaako kulaga strength and weakness in the stock market, how the economy is doing, especially in the stock market. So eno ye volatility index ya US ya S&P 500 twaga buli we tulaba ng'eyambuka kitegeeza stock market zirina okubanga zikkirira. Essaawa zino we are seeing a correction in the market, in the volatility index. Kitegeeza tulaba strength, tulina okubanga tulaba strength in the market. We are still seeing it is printing lower highs, just chetwetaaga printing a lower lows or retesting these broken support levels or continuing to the next support levels, these lows. So if we see this, kitegeeza the economy is now getting more on tubadde tulaba akatale nga kakkirira. So tuyinza okutandika olaba nga akatale ka printing levels. So kineeno tulinga ababadde bafuna pullbacks to continue up. If we start seeing more bearish volatility index VIX ng'etandika okubreakinga, tuyinza otandika olaba nga akatale kakomawo at life. Ate bwe kaba akatale nga katambula, stock market ng'etambula bulungi, kitegeeza ka-reflectinga, wadde not necessarily ka-reflectinga, but it reflects a healthy market, a healthy economy. Kitegeeza companies zikola bulungi. Okay, ebyo bye ngenda okubanga ntunuulira ze zimu ku factors zentunuulira. Bwe tujja ku indices nga bwe twogedde ku volatility, tubadde tulaba nti we are starting to see like we are printing tubadde tulaba volatility nga bwe twogedde strength of a dollar, kitegeeza ebadde ereetera stock market of printing a lower lows. We were in the downtrend on the stock market. This is the US 30. Tubadde tulaba crash after okuva government we yalangirira, the US government ndoza yali May 22nd nti egenda tandika oku increasing interest rates. People started selling their high risk assets. Ezimu kuzo ze stock market, ze crypto. Okuva olwo tubadde tulaba bearish market nga we are printing lower lows and lower highs, breaking structure, retesting, and we had a big dumps. Netufuna, people were taking profits kuzino pushes, and they think nti to recovery nze then okweyongerayo wansi. Naye tugambye nti we are expecting a weakness in the dollar. So if we retest these levels,
netandiko breaking a structural levels, breaking the trend line, we expect more bullishness in the US 30 and the stock market. The same thing, we shall play the same scenario ku Nasdaq. We expect just deep pullbacks. Esawa zino tukyali mu bear market kyoba omanya. Waliwo abuuziza ku recession, badde saagala kudda mu recession, naye wakyaliwo threat ya recession. Inflation is still very high. Lwakuba bagamba employment rates ziri wagguluko, naye nga bw'otunuulira we are still in the bearish scenario. Kyetusuubira okufuna pullbacks to retest these lower levels, then to start pushing higher in the long run. So if the dollar continues breaking its levels, its lower levels, nga bwe tugambye nti singa dollar eyongera okubreakinga these lower levels, these support levels, printing lower lows, kyetusuubira nti we expect singa ekola pullbacks netwongera okulaba lower lows, kitegeeza we expect zineeno nazo nga zikola pullbacks zi indices okubanga zekola ki, zeeyongerayo waggulu. Ekyo kyetusuubira. Now we are thinking of the reversal pattern. Olaba, we were getting reversals. We are trying to bottom out here. Bwogenda ku gondi, this is the German DAX, the US 30, the German US companies, the Germany 30 companies, the DAX over DAX index. So tulaba, this is a representative mfunye yeno to represent the Eurozone. So we are seeing a push in the German gondi. We are seeing a push in the UK 100. Tulaba pushes in at least a hours, we are seeing a push in the equities market of the Japanese yen. So the equities market at least is now pushing higher, trying to get a reversal. Kansubire ekyo kikoza amawulire. Then bwe ngenda ku gold tugambye we are playing the gold weakness. Chat yange ngerabika bubi. Okay. I need these levels. Sigenda zogerako nnyo. Let me just hide them. Banaye munansonyiwa okurambulinga nempogana biki. Naye I think I said tujja tuuka nga tetwetaaga nga buli omu amanyi kiki kyayagala. Nga just tunoonya bunoonya trade kije tugendo takinga. So when we go to the intra level, sigenda kudda kujukira the month is ending this week. Sigenda kudda nnyo ku higher time frame. Naye ngenda kuba ngezaako okulaga neno kiki tusuubira. Nga bwe tugambye nti tetugenda kwambuka lumu tuambuke bwambusi. No, the market has been in the bear season. We have been in the bear season, printing lower lows and lower highs. Esawa zineno we are trying to we are trying to print, to get reversals kuzino levels, trying to break structural levels ezibaddewo previous highs and the swing lows zetubadde tulina okolaki okufunako resistances. So gold tugambye the dollar is weakening, meaning we expect a bullish gold oba gold pair. Kitegeeza you need more dollars to buy 1 ounce of gold. Olwaki dola eweddemu amaanyi oba eggwamu amaanyi. So until we see dollar ng'ekomyewo okureclaiminga levels zeri mu kubreakinga, ngezaako kuwa ekifaananyi kye tubadde twogerako, kubanga essaawa zino we are breaking the structural levels on dollar.
Kati unless we come back, we get support levels tucha playing kati eno pullback eno oba ne tukomawo ne tukola reversal, then tujja kusuubira gold okweyongerayo wansi. However, saawa zino eno ngenda kuba ntunuulira how do I take buys on gold, and if I'm to look for sales tugeze ku these intraday structural resistances, if I get a sell egenda kuba adjusting and nsuubira nti we are coming back to retest these levels, picking liquidity and re-imbalancing ezo ze major levels. Lwaki akatale kakola ki? Lwaki akatale kabeera kakomawo kayina okwambuka naye ne kabeera nga kakomawo? So I'll be looking at the levels where we can retest meaning the support levels ze tuyinza okukomawo tugeze these lows, oba okure-imbalancinga these imbalances, oba okujja mu order blocks zineno. So kineno kitegeeza ne dollar ejja kuba ekola pullbacks. Jukira dollar eri bweti, saagala kuleeta ate tugire ki, naye dollar ye eri mu kukkirira. So kyensuubira nti bw'eneetandika okwambuka then gold ejja kuba ekola pullback. Egenda makers banoonya levels ki ezirimu liquidity, levels ki ewali imbalances, levels ki ezirimu order blocks. Kyova olaba tugezaako okwencooperating oba okweyigiriza smart money concept. Bw'oba tolaba videos ezo eziriko smart money concept, tugezaako okuba ng'olina reason lwaki akatale kayinza okugenda kweyo level. So we expect a pull here, a pullback here, okweyongera waggulu. So if I'm to get a sell, maybe if we break these lows, ngenda kubanga targeting these levels. Sigenda kusuubira nti we are going lower until we break the structural levels, especially this low. Ngende my bias tandika okukola ki? Okuddamu okushiftinga, okubeera negative. Ne ku dollar, if we start breaking these highs, ne retestinga, then ngenda kuba bias yange ekola ki? A shiftinga. Order blocks are not factors as moving. They are just areas of interest where the price should react from. But tunuulira fundamentals, nera bw'onoobuuza simanyi oba osobola obuuza ba market maker bw'oba omumanyi. It is not a person, they are institutions. So if they don't even use the Fibonacci, they don't use the support and resistance, they don't use simanya bichi, no. But tunuulira economic factors, fundamentals, chi ekigenda okubaawo, chi ekiriwo, chi, then they drive that market after getting the fundamentals. Kansuubire nti kingezezaako okuwaawaanyaamuko mu lulimi Oluganda lubantu lwe tuyinza otegeera. So I'll be looking for buys mu zino areas, major interest levels. Tugeze waneeno, tugeze mu eno area, tugeze mu eno area. So naye I'll be playing kubanga nze nagamba I buy on support and sell on resistance. Tugeze nga waneeno bwe tuli. If we reject on that level, ne tugulemo okubreakinga waneeno, then I'll be looking for maybe a double top. Ngenda kuba noonya sell to this level. Kati mweno level ngenda kuba noonya buy. Waneeno ngenda kuba noonyezaawo buy. The market to continue up. Kati if we break below that level, ne tujja wansi waneeno, then njagala kubanga noonya retest enebe force resistance to continue down. Kitegeeza I'll be selling below that level. I'll be looking for a sell here. I'll be looking for a sell here. Singa to breakinga ne wano wansi ngenda kuba noonya sell wano. Singa to breakinga ngenda noonya sell wano. Ngenda kubanga noonya sells. Chovola byengamba nti comfortable sells after breaking this low ngenda kuba noonya sells. Naye olw'okuba ndi
scalper sinza kugamba nti I can get this whole trade. Naye every day nja kuba nnoonyaayo small gundi akatale nga neebuuza kakola ki? Kaagala kwambuka, bwe kambuka kitegeeza ne tubreakinga wano eno. Ngenda kuba nnoonya buys above here to continue up. So I'll be looking for buys here to continue up. Then nkube level yange endala nga ntunuulira imbalance, nga ntunuulira simanya order blocks, nga ntunuulira ebyo bye ngenda liquidity, ngambe nti akatale bwe ka breaking ano and I take a buy. Waneno level yange gyensigadde ntunuulira these levels. Nga the same thing nga ngamba nti okay, if we fail to break here mweno level, ngenda kuba noonya sells. Until we break above, then I'll be looking for buys. Ngenda kuba noonya sells mu zino levels. Bwentyo bwe nkola. So ngenda noonya the nearest kye tuyita support level oba resistance level, noonye buys ku support level, noonye sells ku resistance level. Mwezo support levels ngenda noonyamu imbalances, ngenda noonyamu order blocks. That is how I'll be looking at gold. So gold ngenda kuba noonya for the summary oba summary buli omu bw'akyogera, ngenda kuba noonya sells if we reject this level, weakness in buyers to continue down, okretestinga zineno lows sinachindi this lower. It will be very difficult for me to hold this trade up to this low kubanga tuina rejection areas abantu ze batunuulidde for buys. This rejection, these interest areas of interest. So for me to mitigate that, okwewala okunyingiriramu nti mbadde ndi mu buys, I mean ndi mu sells, then akatale ne katandika okureversinga okundivasingiramu okukola higher highs. Kati waneno I'll be taking partial profits, ne wano partial. I expect this. So I'll be taking partials again kubanga simanyi oba tugenda tuuka aneeno. So zendekamu partials ezo zezigenda okubanga zikola ki mpaka ku target yange nti nsuubira tusobola okujja eno, which I don't think today tugenda kukikola leero. So kati leero ngenda kuba ntunuulira eno level, enkya ntunuulira eno level oba okubuyinga waneeno. So every day you can have a trade if you know what you want. If you don't have a trade, then you wait. So I'll be looking for buys. If the market starts breaking above here, targeting these intra levels, intro highs, resistance, order blocks, simanya bichi, zengendo okubanga ni ntunuulidde for buys like that. So kati zino pullbacks zetwogedde ziva ku US dollar index okubanga naye ekola pullback, ngenda kuba noonya how do I play this for a continuation. Naye nga now a major structure gundi gyentunuulidde, we are moving up. Jakuba noonya buys ku zino levels, noonya buys ku zino support levels, noonya buys ku zino support levels. However, I'll be playing the sell side on these levels also, targeting these lows. Wanga, you never know when the pullback is ending. So on the same niche, if you look at the euro, to Gambia euro, we are going to play the euro strength. Ojalabanga, of course, due to the fundamental catalyst, nti euro evade bearish for long term. We have been bearish for so long. Sawa zineno, tutandise okulaba we are breaking structural levels. Luli tubadde tukola twambuka, I mean tukirira euro US dollar evadde very weak. Rachinti dollar evadde very bullish due to interest rates bichi enongeri very, I mean evadde strong due to the interest rates nga euro ekyali mu negative interest rates
Now the euro is now coming in with the interest rates. Atenga dollar already ezayo ziri priced in. People are now used. Bamanyi dollar egenda kube printing. Kati tewakyaliwo uncertainty. Now aba Europe bagamba sente zibadde za bwerere kati zigenda kubeera za bei. Mala okunoonya engeri gye nfunamu sente. So demand for euro is increasing due to the bank policies, the Twitter physical, not physical like physical, and those abazita physical policies. Something like this. Wechiba bwekityo, wechiba si kyekyo, tonyigira ate tokola ki? Yeah, physical policies. So, ekyo kye tusuubira nti, bank eri mu kozesa its tools, oba banks are using their tools okubanga curbing inflation mu Europe. So we are seeing a fundamentally strong euro and a already priced in dollar weak. Dollar strength already priced in. Now we are seeing no demand for dollar. Kitegeeza ki? We are seeing momentum going up. Kati kubanga amawulire ga euro ga kafuluma okusinga aga Japan aga pound. Kitegeeza ngenda kuba ntunuulira nnyo euro US dollar for reversals to take buys. Don't sell the pound. Okay, euro USD ogenda kulugwamu bw'onoolaba bunene obugundi olw'okuba otuuse mu order block, simanyi otuuse mu ki n'ogamba nti kati tugenda ku rejectinga. Ojalabanga zino order blocks zineno areas of interest baziyita mbuyiso lwaki tujja kubanga abanga price etuukawo reactingirewo gwe you make a sell ate male pumping out. Olwaki fundamentally we are making, we are the dollar, the euro is strong. Still are trading euro pairs. In fact, this is trading. So, kati zino levels zigenda kubeeranga pullback levels. Okudda okuretestinga zino levels, okuriembalancinga if the market reimbalances to continue up. So, kati zino levels nze ngenda zitunuuliranga agamba nti bwe tutuuka waneeno gap ki gye tulese mu chart. Wa we tusobola okukola okomawo okufuna this okuriembalancinga. Oba okufuna momentum oba liquidity okweyongera waggulu. So I'll be targeting these levels zetulese, order blocks zetulese, support levels, resistances zetulese, okubanga tukolaki tufunirako support okweyongerayo. The same thing I would have been playing wetubanga tunulira euro USD. Olwaki US dollar is weak and the euro is strong. Olwaki ba-announcinze. So amawulire makulu ogategeera sigamba mbu si trading amawulire. I don't trade news. Naye it helps me to know the bias. Ngenda okujja ku chart nga ngamba euro USD eri bullish. Eyo USD Japanese yen eri bearish. Olwaki manyi nsuubira nyina kye nsuubira mu katale nti already akatale kagenda tambula bwe kati. Right, fundamentally we biri ebigendo ka drivinga. Okay. Katulabe ku payers endala so that people abambagamba agira payem and they don't want to. Okay. Katulabe now the same thing as euro USD. I expect the Australian dollars neno kati zonna quote za dollar. Ntandika okulowooza nti we are going to start seeing break of structure, rejecting on these levels to pick more liquidity, the buyer side liquidity to continue up, imbalancing re-imbalancing the imbalances to continue up to the intro over to the swing levels, swing highs. Neera kyekimu bw'otuuka kweyo swing high. Lwaki tujjemu profits, we target these levels for our take profit. Kubanga tumanyi eno pullback we tutuuka wano, if we break tugeze waneno, if you get a buy here, netwambuka waneno,
tomanyi oba tugenda rejectinga tudde wansi oba tugenda breakinga. Kati nze ekindessaamu a few lot oba a small lot size and I take profit nti in case nga ebekkiridde sikyali mu loss, naye singa eyambuka nga sisobola kuyingira trade ndala, then esobola okugenda nange zemba ndeseemu entono. Ne wano kyekimu, I'll be looking for buys above here oba below wano. Kati bwebendese wano ngenda linda to breaking to retesting tweyongereyo. Kati ngenda taking a buy wano targeting this. Lwaki target yange eri wano kuba tusobola okukola pullback. Pullback eno simanyi oba egenda kujja retesting wano. Teriyiwo kimenyanga kuba mu pips 10. Nolaba akatale nga kakomyewo ng'oli mu negative. Kitegeeza bweneekomawo pips 20 ogenda closinga oba pips 10 ogenda closinga kyokka ate katambule pips 2. Olwaki kubanga walese n'ogenda mu negative. Singa taking a partials oba no taking a profit akatale ne beka reversinga oba ne kakola pullback, togenda kubeera na emotional effect eyo oba fear. Lwaki kubanga already oli settled otudde olina ojja kwagala pips 10 kakuwe pips 7 kakomewo ate kagende wansi pips endala 20. Kati bw'onoofuna okay, ekyo tujja tufuna obudde tukyogereko. So nsuubira AUD USD just kunoonya wa areas of interest for your buys. Ekyo kyokka kyensobola. You can play a short term reversals which we call the counter trend trades ku levels bweziti. Nolaba weakness in buyers, you take you take small trades to these broken structure levels. No gira ekyo kyoyinza okukola. You continue naye nga major bias egenda kuba buys. Bwe tutuuka waneeno you can bwolaba weakness mu ba buyers, then you can take a trade to 50% to levels on levels of interest over to these structure levels to break-ins okweyongerayo. So you can play this short-term reversal plays, the counter trend trades. So eyo ye Australian dollar, US dollar, the same structure. Gwe just kunoonya entry levels. Naye nga we expect the same play. New Zealand US dollar, the same play. GU, the same play. Everything the same play. Kati gwe kunoonya eriwe China range ennungi. Eriwe eri stronger compared to GU, compared to New Zealand USD, compared to Australia, eriwe China range esigadde. Compared to Euro USD, eriwe ina range ennungi. Akitegeera. Bwebe esemberedde support level, you draw your support and resistance levels. For example, like this. Omanye nti tugenda tukaano. I don't need to make a buy now. Kati noonya pay endala ate yonga echa breaking abu breakings. Kubanga waneno you would have taken a trade here. Naye already tuli mu kusemberera area of interest where we can reverse to go down. So you don't need to take a buy now on Euro USD. Linda pull back to these levels tweyongereyo waggulu oba break above or make a support level tulyoke tujje waneeno. Kuba levels zineeno manya nti zino order blocks zonna they are just reaction areas. Beera nga ovuddemu, maybe we can have a deep pullback, naye they are just pullbacks. Bw'onooyingira ng'ogamba tugenda kuddamu tu retesting zino lows. As soon as that, olw'okuba tuuse kweno order block, fundamentals zitugamba tulina ku breakinga zino order blocks nga bwe twazirekayo luli, kati ze ssaawa ez'okuziri-embalansinga. Those gaps ezasigala, tolowooza nti kati akatale kagenda kujja nga kabeera efficient mu sales. No, bw'ebanga gap esigadde, ejja kubeera filled mu myaka eyo egirijja oba emyezi egijja oba weeks ezijja. Essaawa zino yakufiiringa zino ezasigalira nga tukkirira. Kubanga si buli gap eyali wano it was filled. Si buli order block eyali wano it was filled. No.
kati you play the same gundi n'obwongo togamba nti ketuuse wano ate tugenda kuddayo. No, fundamentally zitulaga nti euro is very strong. Kati waneeno bwe tujja wano togamba nti engeri gye wali wano resistance tugenda kukkirira. Ojja kubeera nga oli ku masavu ga. Okay, so that is what I expect on the euro quotes. I mean, Japanese yen. Tugambye euro is strong. Osobola ogenda ku euro Japanese yen, euro pound, euro nolaba. Zikola zitya compared to euro USD. Nofuna pair change agala okuwa ye perspective in the market. You can trade any pair if you have the conceptualization of the fundamentals. No manya waka tale je kalaga, no playing that bias. Not just trading for. Kansubire nti ngezezaako okugira. So GU the same scenario nonya pair kati eriye y'amaanyi. Tusuubira weakness mu US dollar bases like nga US dollar yeri wano ngano waliwo pay endala I mean currency endala. Tusuubira mo weakness. Luli tubadde tulaba push kati tusuubira reversals okutandika okuretestinga these levels okurebalancinga lows zeno kati totunuulira gaps ziri waggulu unless ziri immediate. Tugeze eri waneeno bwe wati. Gundi stream nga njivuze speed nnyo. Anaye ndoza tugenda let me okay. Waliwo gwe manya atalabye stream eno nga neera tajja giraba ate nga bineeno bimutawaanya. And I think I try to put in all the efforts okulaba nga I simplify this thing to be very profitable. So sijja kutunuulira nnyo these levels nti tugenda bwe tunaaba tutandisa okwambuka tugambe nti targeting eno order block. Lwaki? Kubanga now the US dollar is weak. The US dollar is weak. Eyinza obutasobola pushinga katale kutuuka ku zino order block. So wano ojja kubeera ku fallacy, ojja kubeera ng'oli ku wishes nti tugenda your target is here. Olw'okuba gw'oyagala olage nti gw'oli trade owakabi n'ogira n'obukuba bukyati. N'ogamba eno ye target yo. Esobola naye fundamentally ddala akatale kagala kugenda eyo oba kagala kukkirira. So if you're targeting this, n'ogamba nti eno ye target yange nga fundamentally kakulaga tugenda kukkirira, simanyi bw'ono okikola ekyo. Okitegeera? Don't play the long game. Kubanga the dollar is weak to push the market to this level. Playing at the short term game, level by level, beera nga ali akatogo nti bwengira, then nja kutwalako zineeno. Like your target ebeere one. Oh, sorry. You should target these lows. Yeah, 70 pips. Techigasa kubala 100 pips, 200 nezigana. So 70 pips, then yobale wano nti bwe tuyita wano njalekamu partial zange wano lwaki nti levels zineeno we are likely to reject these two levels. Bwe tumisinga emu ne tugiviolatinga kijja kuba kizibu okuyita ku ndala. If we violate this structure level ne tugiyitamu kijja kuba kizibu. If we don't fall from here kijja kuba kizibu neeno giyitamu ne twambuka bwambusi. Kubanga we are playing the pullback on dollar. Buli dollar jukire eri mukola bweti. Kati if we do this, kitegeeza enekola pullback nayo ku these levels. Kati if maybe it continues, it will be making a deeper pullback. Ne wano we play a deeper pullback, then to continue its trend, to break its low. Kati gojja kuba otagetinze wano, otagetinze order block, kumbe kuwadde pips zo 10 olw'okuba otaddemu 0.03 ezo $30 ogambe njagala 50 njagala 100 0.03 0.01
zineno 100 pips 150 oyagala 200 pips oyagala pips 1000 ogenda dujjawa emale reversing ate lukube eno wansi oblowing $10 ekikumi zotaddeko olwokuba obadde playing at the wrong side of the game. So when you learn to play this game, sajja yagambye, when you learn to play the game, it pays very well. When you learn to play the game very well, it pays very well. So katinze, if I get a pullback here, mba nonya sells to these lows, expecting to make lower lows, expecting if we go for a deeper pullback, I think a better opportunity for more sales. If I get an opportunity, if I'm to take a buy, eyo buy inakubanga temenya mateeka yadde akatono bwe kati nga confluences nyingi naye for sales you can put a sell anywhere ne playing a lwaki akatale kali bearish. So USD card bearish, pairs chendala awe ziriko USD nga yesooka. Ngezaako kuwa perspective USD Japanese yen bearish, kunoonya bunoonya entry. If you see this push omanya bumanya nti noonya entry nungi mu katale gye ngendo yingirirako. We are retesting the previous support levels okunoonya entry to continue down to the lower lows, breaking these liquidity levels okweyongera wansi to the next liquidity lows. Simple. Tewetaaga gundi, tewetaaga kutuyana ng'okola analysis. Chobola for me I don't know one pair. I mean two pairs. Gold ne GG. Those olaba USD chef very bearish. Nonya bunonya entry ku any pair. Just play the US dollar weakness and then you ononye pair cheriwo. Then you ononye strength mu euro, ononye pair cheri very strong. I mean, eri euro strength, then iberango ononya chi pair eri weaker than these other pairs. Esawa zino US dollar is very weak. Japanese yen is very weak. Ngamaliriza mwebale kubeerawo. Yeah, we are getting pullbacks. We are getting pullbacks ku GJ, but I'll be looking for buys muzino areas. Retest areas to continue up and more buys maybe when we get a pull, I mean something like this. So naye maybe if we fall below, Nela will be looking for more buys. Kati waneno mbanjagala pullback. I mean, waneno jukira tuba mu pullbacks. Mbanjagala kande breaking over structural gundi yange nga temanya mateeka to this level. When I'm playing sales mu GJ, egenda kuba to the next, my target egenda kubeera to the next support level. Kyokka bwe mba playing gundi, waneno manyi tugenda breaking this high to continue for a new high, which is this. Then bwe tudda ne tukola pullback, mba manyi tugenda kudda wano, mba nsuubira okuyita waneno, so my target will not be this. Egenda kubeera the next level eno waggulu. That is how I do my trading. That is how I do my analysis. That is what is in my head when I'm looking at the market. I hope everyone in the chat has enjoyed. I hope at least we had a fruit. I hope that I shared something to you people. Okay. Yeah. People wanena abantu bali mu kwebuuza ba darling tweyanza nnyo, abantu bali mu reunion waneno. Okay. But happy birthday. Nzuno, I'm sorry for coming late. Okay. Lukusonyi.
nyikidde nnyabo. Okay, ndowooza abantu bali happy. Simanyi oba mpanvuye nnyo neera siwanvuye naye. Kansuubire nti we've made sense out of the no sense I've spoken. So, guys, girls, enkya tugenda kuba tunoonya, sigenda kuddamu eyo lambo jambo simanya blabla, tujja kuba tunuulira ngeri ki gye tusobola kufunamu trades. Ngezezaako okwogera ku fundamentals now for several gundi sessions, olw'okuba nti tugezaako okubuildinga, waliwo ebimu ebiri omitted nze byentunuulira mu katale ningamba I wish I knew this before. Alright, kubanga abantu tebabitunuulira tebabigenderako. So for me, I try to look for alternatives ze tulina okulaba, then ne tubanga tuweyongerayo. So I hope eyo egezezaako okukola amakulu eri byonna bye twogeddeko. So tomorrow, inshallah, Mukama bw'anaaba atuwadde obulamu, tugenda kuba tunoonya trades. Tugenda kendeeza lecture, tunoonye setups ze tuyinza ofunamu. Enkya tulina special guest. I wish you don't miss tomorrow's episode. It will be full packed. Yeah, Madam, Mpulira, you have unmuted. You're mute. Good morning, good morning. Ekinsese zambo simanya I think I've spoken the sense, simanya out of the no sense. Simanya nangere George praising naye sebo byotuwa si no sense. Content yabadde awo nange waliwo ebimu bye mbadde following nga okale mbimanyi naye simanyi ngeri gye bikozesaamu. Ntegeere bias eri mu katale nga mbadde mwogeranga bias gye tulina ya buys, bias gye tulina ya sells. Kale nga nze sikigenderera nnyo nti wemba nga tubadde mu uptrend kati tugenze mu downtrend, it's just a reverse. Tetujja kulwayo ng'oluusi ne trading holding nga mbiwulira naye nga sibikozesa. Kavidiyo ngenda kaddamu. Thanks. Okay, ndowooza see you guys. Plan for your trades and trade your plan. Plan for your trades and trade your plan. If you don't plan, you're failing in trading. Trading mwangu nnyo if you plan and you stick to your plan. Trading your plan is as important as planning. So plan for your trades and trade your plan. See you. Let us meet inshallah tomorrow. Yeah. Mwebale muno mwanyara nabi oba byebyo endala omusoga akoba nti byebyo